Всем доброго инструкция. Kerrgan продолжает проходить на Summerset. Это квест увядания. Я его начинала еще в прошлой серии. Мы спустились в прошлой серии в эти катакомбы, но, к сожалению, оборвалась связь. Я это успела заметить в первой серии, прежде чем мне игра вылетела на экран захода. И, к сожалению, я очень надеюсь, что не придется понижать графоний, потому что... Вот, честно, народ. Конкретно эта игра очень круто выглядит и вот этих высоких требованиях, вот это освещение чудесное, потому что у нее будет нулевую, это она выглядит, кстати, стрёмно. На низких я это видела. И будут бегать черные пятна вместо игроков. Там что-нибудь есть? Кроме крокодилов. Нет, в проход, видимо, пойдем потом. А я не скрываюсь. Мать мой, Зевран. Manners are easily forgotten when you're so far removed from society. Forgive the others, they are frightened. We mean you no harm. По-моему, они больные, судя по их позам. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Call me Arelas. I am caretaker of this place. We all are. We led our lives in quiet, contented seclusion until the crumbling stone exposed our home to the outside world again. We are not accustomed to visitors. Как долго вы жили под землей? How long? How long indeed? I think there was a time when such things were measured. I can only say that our duty has been passed down many generations. Ваш долг? To the saviors. It is because of their sacrifice that Kerrgan lives on. We repay the lives they gave us by caring for the town in their stead. We're very protective of it, you understand. Now, might I ask what's brought you to our home? Люди из поверхности пропали без вести, некоторые оказались здесь. I see. Our humble town would be treacherous to those who have not grown accustomed to its many twists and turns. I would not follow after them, lest you go missing yourself. Тогда тем более надо их отыскать. You possess the Savior's compassion and determination. The last people from above we observed followed a narrow passage to the north. May you be reunited with them soon. Спасибо. Go on without me. I'm going to speak with Arelas about my ancestors. This is the day we've waited for so long. The return of a living descendant. The saviors will be pleased that their sacrifice was not for nothing. В чем заключалась жертва спасителей? They took the sickness from us, from our ancestors, at great cost to themselves. All of Kerrgan would have perished, if not for them. Забрали болезнь, то есть победили террасианскую чуму? They preserved us from the sickness of the sea. For that we will be eternally grateful. Как вы здесь выживаете? We follow the Savior's guidance. It was their wisdom that brought us here and kept us safe for generations. Though buried, Kerrgan lives. It's all we've known beyond our stories of life before. It is not so bad as you imagine. Куда, говоришь, пошли гости с поверхности? Through a narrow passage to the north. Worry not for your companion while you search. We will care for him as we care for all that the Saviors entrusted А вдруг to они его us. сожрут? Ты? I'd like to spend some time with Arelas. If these people really are descendants of Kerrgan's populace, there's a lot I could learn from them. Мы все еще не знаем, что произошло с Карнаром и другими. You heard, Arelas. It's dangerous deeper down. And let's be honest, I'm not going to be much help crawling through tunnels.
Ты правда думаешь, что одному тебе будет безопаснее? I'm no warrior, but take a look at them. They're positively sickly. I doubt they want any trouble. More to the point, I think their saviors might have been my ancient ancestors. They may be more trusting of me than other outsiders. Хорошо, надеюсь, вы добьетесь взаимопонимания, а Шай скоро вернется. These saviors you mentioned, did they happen to be members of the family? Oh, yes, the founders and protectors of this great realm. Does the surface still speak of their great sacrifice? In a manner of speaking. I came here to learn more about this branch of my family. It must be fate. Kerrgan opened its doors so that you could enter. Oh, I have so much to show you. Here, here. This is Nempharian, the eldest and wisest of the ancestors resting here. Yes, I can see the likeness. Ладно, оставим их, раз не хотят вести дальше диалог. Было бы интересно их послушать, но пойдем. Помню, опять не отбрала сети, и скачок один огня. Ой, Котя. Письмо Карнара. Пунара, мне жаль, нам не стоило спускаться сюда. Нам нужно было менять проклятие. Существа внизу выглядят как эльфы, но они скорее звери. Они набросились на нас в темноте и утащили в какую-то крипту по своему вождю. Он выглядит почти нормально, пока не открыл рот. Как послушав его разговоры о красных воронках, так сразу кажется, что конец света наступил. Он все подтвердил, что не мог подвести спасителей. Но мы поможем ему отплатить за их доброту. Они удерживали еще троих, еще живых, но бледных. У них были 2 зажившие порезы. Мне удалось открыть нашу клетку, как ты и учила, но остальные были слишком слабы. Я обещал, что мы вернемся за ними, но я понятия не имею, где нахожусь. Туннели ведут к домам. Курвы, дайте досчитать. А где письмо? Так, сейчас. У меня есть библиотека. Так, Джей. Письмо кого-то там, да? Скорее всего, эта штука называется письма. Литература Сомерсета, да? А, вот. Дневники и журналы. Туда. Письма и послания, вот. И как его звали? Нет. Нет. А, во. Нет.
Может, она записка называлась? Блин, очень обидно, что не удалось дочитать. Ну, судя по всему... Так, сейчас, Джей. Чё письмо я нашла? Ну вот, свитки Сомерсета. То есть, по идее, где-то тут. Как письмо Letter? Уходи. А, вот, Пунара. Я общалась, что мы версии, но я понятия не имею, где нахожусь. Туннели ведут к домам, которые ведут к улицам, которые ведут к другим туннелям. Меня загнали в угол, я слышу, что они все ближе. Если найдешь меня, беги. Дай море затопить тоннель, никогда не возвращайся, чтобы здесь не произошло, не похоронено. Пусть лежит себе и дальше. Карнар. Да, хорошо, что у Шаси есть вот эта вот память. Питомники Корграда. Да, этот мужик был не очень умный. А Шаси, можешь вам сказать. У нас какая-то свадьба, что ли, едет там за окном. Только что. Там какая-то орёт. Сигнализации. Ну, гудки. Бомжатское место. Затопленный Корград. Us from these monsters, please. Get us out of here. They're killing us. Что с тобой случилось? Bloodletting, I think. These cave vermin poke and prod us whenever Arilus needs something to offer his saviors. To what end? I don't know. Maybe they're vampires or wood elves. Сюда недавно не приводили высокого эльфа. Poor bastard. Never seen these vermin in such a frenzy. They dragged him screaming through those doors there and sealed them shut right after.
Ты знаешь, как мне их открыть? When Aurelius isn't bleeding us and tending to his saviors beyond those doors, he spends most of his time with whatever unholiness goes on in the tombs below. His keys may be there. Hurry and set us free before we wind up like your friend. Even if it's too late for him, don't leave us to the same fate. Please, find Aurelius's keys and free us. Как ты здесь оказался? Found the town beneath the waste through a sinkhole. Opened right under my feet. Cave vermin scuttled out of every crevice and swarmed me. Woke up here, alone. With that lunatic Aurelius poking me and muttering about a sickness. Не The беспокойся. rest you know. Руэль послал Шайсе отыскать вас. Bless him for that. And you. Nobody else on this fool's gold island would have even noticed our absence. Остров из фальшивого золота. Shiny, fake, and worthless. The elves talk about this place like it's perfect. They lie to themselves, and especially to men. Even our paradise above was a thin veneer over this ugliness. If I leave... Будешь рад-. Хорошо, идем за ключами. А, я так думаю, что они служат этим... Please help us. Хорошо. А, я поняла, они служат этим глубоководным тварям. Думаю, что так. Я не верю, что свинина или ленина. Скорее всего, это человечина. Или эльфятина, или органинятина, каджинятина. Да. Как вообще назвать мясо каджитов и мясо органиан? Если мясо эльфов эльфятина, орков орчатина, человеков человечина. Беги! Ты свободна! И ты беги. Рыжий конопатый бил дедушку лопатой. Bless you. I can walk, but you lead the way. We aren't free yet. We have to get out of here before those cave vermin come scurrying after us. А Шайси никого не бросит. Your friend's dead. If these saviors really are vampires, what chance do we have against them? А Шайси может разобраться с Ареласом, пидорасом, спасителями, кем угодно еще, но кто пытается нас остановить, просто не высовывайся. Suppose if there's any chance, we have to try. Nobody deserves a death like this. I just hope you're right. Да, никто не слушает, что хочете, идем. Кульбит. Welcome to Kerrgan, visitor. Such... Come, speak. Come, speak. I have not had civil company in some time. You arrive upon a momentous reunion of our filial blood. The day we have so long waited for. Что ты делаешь Файдуром? Bestowing on him the Kerrgan legacy. He is taking the first step upon the long road to restoring this house. It will be a demanding journey that will require much sacrifice. Чем ему нужно будет пожертвовать? His vitality. It will take all he has to offer to restore each of us. But if he is up to the task, he will reap a precious bounty. Ты собираешься убить его? On the contrary, he will taste immortality as we have, but only for scant centuries, not millennia. In a few generations, our bloodline will be renewed and possess the purity needed to restore Faidur. А Шайси не позволит себе створить с ним такое. The embalming process has already begun. When the stone is finished, we will be restored,
and he will be a savior. I regret that Fydur must suffer, but his pain will be a small fraction of the sacrifice required to save Kerrgan from annihilation. Во что вы превратились? We are Ultima, even in this desiccated state, cleansed of our poison humors to be free of the great sickness from the sea. Now that you see the cure, imagine the disease. Торсианская чума. Шаси говорили, что там множество жизней. Thras, I had always suspected as much. The sickness born and intent as if designed to spread misery and cruelty. To hear the Slode were involved comes as no surprise to me. Что сделает такой страшной? It was ever present, ever penetrating. It seeped into every person, every creature, every drop of water, seeking to be quenched. The afflicted dragged themselves to corpulence with each passing day, until their bones cracked under their bulging flesh. Почему Арилас и другие называют вас своими спасителями? We spare them the ravages of the terrible sickness that spread through Kerrgan. In exchange, they care for us in this invalid state. So we have endured. So Kerrgan has endured for longer than I can clearly recall. Ты хочешь сказать, они до сих пор заражены? To be free of the disease is to be free of all humors. They offer us their tainted blood to sustain our fragile grip on life, and through sorcery, the sickness is purged. Together we flee its horrors. But there was no true escape. Until now. Because he is kin. Most would not debase their bodies with the blood of men. But I am beyond such concerns. The blood Arilas offered us from the outsiders was free of disease, but unsustainable nonetheless. Fydur will be different. Как Керрган оказался под землей? My vain attempt to stop the sickness from spreading beyond our borders. The people rebelled against their confinement and nearly broke the quarantine. I was forced to destroy the sea walls and flood the town. Ты утопил жителей собственного города? To spare them and others from the gruesome death that was sure to come, or so I hoped. From that day forward, our only concerns were for our kingdom below. До свидания. Ну тебя, мужик. Так, с кем-то еще можно позарить, с тобой нельзя? Леди Танве. How healthy you look. I barely remember the feeling of anything, really, aside from the slight ebb and flow of sluggish blood in and out of brittle veins. Как ты здесь оказалась? It was the only way. The choice was this long internment or a brief, horrid end. Our hope was to linger until we could be free of the disease. It was not a false one. Thanks to that dear boy. Ну, Файдору ты выбор не дала. No, it was never meant to be this long. To see hope within our reach and have it denied, we couldn't endure it. He will be well cared for. He will not be reduced to the suffering we have. You have. You have my word, да, да прям. Мурдерил. For what reason do you barge into our home, as if you have the right to trespass our lands as you please? You may believe our condition diminishes our station, but we are the rightful rulers of Kerrgan. You will offer deference as such. Шаси пришла сюда, чтобы судить ваших пленников. The other trespassers? They intrude as you do, without our sanction. Aurilas ends their vagrancy and sees that they are put to use. There may be a place for them in Kerrgan when their restitution and reform are concluded. Что значит для них даже найдется место в Керргарде? The return of our pure-blooded kin means our long dormancy is nearing an end. We will soon be able to return to the world above
and begin the long process of restoring Kerrgan to its former glory. Что, It will take all kinds to accomplish this. что случилось с Ариласом и остальными, кто прислуживает вам? The sickness has robbed us of fruitful lands, so our servants have been reduced to eking out a savage, meager subsistence in this lightless domain. They have few interests beyond survival, and fewer interests still for continuing their own lines. Какое вы имеете право пищать людей, стоят в них опыты? It is not your right to question us. We are the law of this land, and we will be obeyed. Their crimes are minor, as is their punishment. They will... Босс, ты Рултарион. Soon this misery will finally be at an end. I thought this day would never come. I thought I would go mad. Как долго ты был в таком состоянии? Too long. There is little to occupy the time. The monotony. If not for Father's elixirs to quiet the mind, I think we would be no better than Arilus and his stock. Worse, no doubt. Надеешься, что нет? I have spent I don't know how long in absolute stagnation. I would welcome a walk through oblivion over this banal familiarity. Don't tell me what's to come. I want to see it for myself. Уничтожить камень. Gods, that was I could feel my skin tightening as the stone drew the moisture out of me like a wineskin. I don't suppose you have water. My tongue is a whetstone. Нам надо выбираться отсюда. Right. I suppose I can keep up. I'll just lick the damp off the walls if I get woozy. Так, его надо привить, он, скорее всего, зараженный. Не отставай. А если он заражен? Шасси, ты какая-то безмозглая. А где он? А, ну значит они просто своим этим поклонялись. Или он не респавнился еще? А, ребят, его тут нет. Saviors, I've failed you. They've stolen our future, but I swear I'll rob them of theirs in kind. А, выход выше.
Хендрик ходит. Ну, сейчас меня защищает как конец квеста, да? Так. Рулиэль. I can hardly believe it. You found Henrik and Minderil, but where are the others? Прости, но они не выжили. No. You've done more than anyone ever has for us. If anyone's to blame, it's us. We survive out here by sticking together, but we let fear keep us from doing what needed to be done. Was it quick? И это думает, что нет. Хендригу и Миндарил пришли хуже всех. I can see. Tortured. Why? Just for the fun of it? Затерянный народ Кургарда пытался оживить своих хозяев, а Шати положил этому конец. Gods, I'll heed curses more closely in the future. The locals were right to avoid this place. Здесь все очень безопасно, должен увезти своих друзей в другое место, хотя бы на время. If it weren't for you, I'd have wound up a husk like those monsters, withering in that pit for who knows how long. I owe you my life. Что бы они ни делали, это было неправильным, но тем не менее они пытались себя оправдать. Even now, I still feel for them. What a miserable fate. I wish it could have been different. That Kerrgan might have been redeemed. I used up most of my means traveling here, but take this with my gratitude. I'll stay with these people a while longer, if they'll have me. Best to stick together, and perhaps my standing will shield them from the intolerance my kind have for Nebera. Ты расскажешь кому-нибудь, что здесь нашел? I don't know. Too often my kin seem content to forget ugliness exists in our society. If nothing else, someone will want to know about cave people harboring the Thracian plague. I hope someone aside from Serabane knows what to make of that. Как ты себя чувствуешь? My eyes still feel like they're covered in grit, but I think I'll be back to normal with a drink and a good night's sleep. The latter might be hard to come by until we are far from this place. Ты можешь использовать свое положение, чтобы помочь имперодягам. Пожалуйста, сделай это. Им больше некуда идти. My name may be all the means I can lend them. I doubt my parents will offer any support. Who knows if I'll even be welcome home when I return. I might be as much a vagabond as they when all is said and done. I'll do what I can, though. Ну, хотя бы им проникся. I'd almost forgotten what kindness looks like. Thank you. Ты? What I wouldn't give for some mead right now. Once we have our strength, we'll be leaving this damned place behind us. Promise you that. Бедная Пунара. Just thinking about what sits below us makes my skin crawl. We can't leave fast enough. I'll stay with these people a while longer, if they'll have Хорошо. me. Так. Ну, давайте тогда взять нам иметь способ, как всех, кого смогла спасла, ставим их. И я завершу серию. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Всем пока-пока.